Okay. All right. Okay. Yeah. If I speak in Tamil, it will be short class. Oh, yeah. Of course, la. I can say la after every sentence. So I can speak Tamil. Oh, look, it's a devotee. Haribol! He's devotee. So devotees, all right. I will read a verse from Bhagavad Gita. All right. Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chapter 18, the conclusion, the perfection of renunciation, verse 66. Yes, I think we have a mic coming. That's helpful. Okay. First of all, repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayashami Ma Shuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Okay, so, all right. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. You know, like this. This is mudra. This is a mudra. You know what mudra means? And it's the mudra which means surrender. Surrender. Surrender Tamil. What is it? Oh, Sharanagati. That's interesting. Really? Okay, it's a good word. Yeah. All right, so devotees,
and friends, first of all, and family members. First of all, I'm very happy to be here with you all. Yes, I've not been here before because they never invited me. Oh, I've been in Penang many times. I first came, I don't know, at least 20 years ago. Bhakti Vrajendra Nandan Maharaj invited me several times. I didn't come, but then eventually I said, okay, and I came. And he gave me one instruction. What do you say? Under instruction. Yeah. Don't use the word demigod. He told me when we came to hear, he said, never talk about demigods. No devas, no devis, nothing. Anyway, he was a very dear friend of mine for, well, if he was still living, it would be 50 years. I joined in London. He was already there in the temple. And he was a very surrendered devotee. Sharanagati Bhakta, yeah? Devotee is Bhakta, is it? Tamil language. Bhakta, okay. He was very surrendered. And, you know, surrender, this word surrender, is generally in English, it is like a military type of word. In English, surrender means someone is pointing a gun at you. Yeah. That's what it means. And you put your hands up. I surrender. That's what it means. And Srila Prabhupada, he selected this English word to use when in the Sanskrit, generally the word sharanam was used. But usually, surrender means someone takes control of you.
like in a war. One side is losing, so they surrender. And then when they surrender, then the winners in the war, the winners, they take them and they can do what they like with those people who surrendered. Like in the Second World War, the British were ruling at the beginning. They were ruling Malaysia. But then the Japanese came and they took over Malaysia for a little while. And then they were defeated. Then the Japanese surrendered. And they had to give up Malaysia, Singapore. You must know the history. So really the idea of surrender is that you are now the property of whoever you surrendered to. And now you can do what you like with me. Yeah, normally in a war, when one side surrenders, then the winners get them to work very hard. And yeah, like when the Japanese took control of Southeast Asia, they captured some British soldiers and they had them build railroads through Southeast Asia. And then the British soldiers who had surrendered and who got captured, they had to do what they were told. And they could not say that, well, I don't like working so hard, so, I will not do what you say. You understand what I mean? So when we say to Krishna, Krishna, I surrender to you, then we become Krishna's property. And if Krishna says that he wants us to do something, then if we are surrendered, we will do it. Yes, if Krishna wants you to go out and distribute books, then if you really are surrendered, then you will go out and distribute books.
Yeah, so that's the meaning of surrender. You become the property of whoever you surrendered to. இதுதான் சரணாகதியின் அர்த்தம். யாரிடம் நாம் சரணடைந்திருக்கின்றோமோ நாம் அவர்களது உடைமை. Right. So when we surrender to Krishna, we become Krishna's property. இவ்வாறுதான் கிருஷ்ண பகவானிடம் சரணடைந்த பொழுது நாம் கிருஷ்ண பகவானின் உடைமையாக மாறியிருக்கின்றோம். Of course, you know that there are degrees of surrender. நிச்சயமாக சரணாகதியில் பல படிநிலைகள் உள்ளன. There are degrees. In Krishna consciousness, some devotees are fully surrendered. They'll do whatever they're told. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் சிலர் முழுமையாக சரணடைந்திருக்கின்றனர், பலர் முழுமையாக சரணடையாமலும் இருக்கின்றனர். You know, of course, you know what Krishna says? Krishna says we must surrender to the spiritual master. கிருஷ்ண பகவான் நம்மை ஆன்மீக குருவிடம் சரணடையுமாறும் கூறுகின்றார். Yeah. And because we, you know, generally we cannot see Krishna, we may not know what Krishna wants from us. கிருஷ்ண பகவானை நம்மால் நேரில் பார்க்க முடியாததால் அவருக்கு நம்மிடமிருந்து உண்மையாக என்ன தேவை என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. But then we should surrender to the representative of Krishna. அதனால் நாம் கிருஷ்ண பகவானின் பிரதிநிதிகளிடம் சரணடைய வேண்டும். And we should do what the spiritual master says. இவ்வாறு ஆன்மீக குரு என்ன கூறுகின்றாரோ அதை நாம் கேட்க வேண்டும். And then of course here, Divyanga Gauranga, is that the correct name? Divya. Dvija. Gauranga, what a beautiful name. He is the representative of the spiritual master. So if he tells you you must do something, right, you know, you must do it. Yes, you must do it. Right. Anyway, you know, Srila Rupa Goswami, he gives 6 principles of surrender. Yeah, the first is to accept things which are favorable for devotional service. Second thing is to reject things which are unfavorable for devotional service. The third thing is to firmly accept in the heart that Krishna will protect me. Fourth principle of surrender, to feel exclusively dependent on the mercy of the Lord. Fifth principle of surrender, to not have any interest separate from the interest of the Lord. And the sixth principle of surrender is to always feel very meek and very humble. ஆறாவது கொள்கை என்னவென்றால் எப்பொழுதும் மிக
அமைதியாகவும் இருக்க வேண்டும். So there you have it, in a just concise form, what it means to surrender to Krishna. இதுதான் கிருஷ்ண பகவானின் சரணடைவதற்கான சுருக்கமான விளக்கம். So let's go through each one of these 6 and say a few words about each one. இந்த 6 கொள்கைகளை பற்றியும் நாம் ஒவ்வொன்றாக சிறிது விளக்கமளிக்க விரும்புகிறோம். So first one was accept things favorable for devotional service. முதலாவதாக பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமான அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Like, for example, to get up early in the morning. உதாரணத்திற்கு அதிகாலையில் நாம் எழுந்திருப்பது. Yeah, this is very favorable for devotional service. இது பக்தி தொண்டிற்கு மிகவும் சாதகமான ஓர் விஷயம். Because early means like 4 o'clock maybe, something, I would say not later than 5 o'clock. அதிகாலை என்று நாம் கூறுவது அதிகாலை 4 மணி அல்லது 5 மணிக்கு முன்பதாக. Then the atmosphere outside is very peaceful. அப்பொழுது வெளியிலுள்ள சூழ்நிலை மிகவும் அமைதியாக இருக்கும். It's not like in the middle of the day, the people are running around, the vehicles are running around. இது மதிய நேரம், மக்களின் அதிகமான நடமாட்டம், வாகனங்களில் நெரிசல் போன்ற தொல்லைகள் இல்லாத நேரம். In the middle of the day, I mean from 9 o'clock, about 9 o'clock until 5 o'clock, it's something like that. Maybe from 8 o'clock even, it's mode of passion. காலை 8 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரையில் உள்ள நேரம் ரஜோகுணத்தில் உள்ள நேரமாக கருதப்படுகிறது. Okay, 8 till 5, mode of passion. But before that, at least before 7:30 something, it's mode of goodness. அதற்கு முன்பாக 7 அல்லது 7:30 மணிக்கு முன்பாக உள்ள நேரம் சத்துவகுணத்தில் உள்ள நேரம். Yeah, so it's much easier to chant your rounds. நமது சுற்றுகளை தெரிவிப்பதற்கு அந்த காலகட்டம் சுலபமான நேரம். If you chant your rounds during the middle of the day, then usually your rounds are not so good. இப்படி மதிய நேரத்தில் நடுத்தர நேரத்தில் நாம் ஜெபிக்கின்ற ஜெபம் வழக்கமாக சிறப்பாக அமையாது. It's not so easy to concentrate. நமது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு அது சுலபமான But- நேரம் அல்ல. But early in the morning, it's so nice. You can chant and become absorbed in the sound vibration. அதிகாலையில் நாம் நிம்மதியாக ஜெபம் செய்து இந்த ஒளி அதிர்வில் நம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம். So then, in the evening is also not a bad time, like this time. It's quite good. It's not as good as the morning, but it's quite good. மாலை நேரமும் உகந்த நேரம்தான். அதிகாலை போன்று உகந்த நேரமாக இல்லாவிட்டாலும் மாலை நேரமும் நாம் ஜெபிப்பதற்கு சாதகமான நேரம்தான். In the evening, it's also more peaceful. மாலையிலும் கூட நமக்கு அமைதியான சூழ்நிலை இருக்கும். But the problem in the evening is you may be tired. மாலையில் நமக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை என்னவென்றால் ஒரு கால் நமக்கு
களைப்பாக இருக்கலாம். If you've been working all day, then it's quite likely in the evening you'll be tired. And if you try to chant your rounds, you may fall asleep. நாள் முழுவதும் வேலை செய்துவிட்டு வந்தால் மாலையில் நிச்சயமாக களைப்பாக இருக்கும். அப்பொழுது ஜெபம் செய்தால் உறக்கம் வருகின்ற வாய்ப்பு உள்ளது. Do any of you fall asleep when you are chanting your rounds? உங்களுடைய சுற்றுகளை ஜெபம் செய்யும் பொழுது தூங்குகின்ற அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கின்றதா? Never. Never. Sometimes. Today? Not today. All right. So yeah, morning is best time, but early morning is best time for spiritual activity. Evening is next best. ஆன்மீக காரியங்களுக்கு அதிகாலை நேரம் தான் மிகச் சிறந்தது. அதனை அடுத்து சிறந்த நேரம் மாலை நேரம். Middle of the day, not so good. இந்த நாளின் மதிய நேரம் அவ்வளவு சிறப்பான நேரம் அன்று. You know, one famous devotee, I don't know, have you heard of Mahatma Das? ஒரு பிரபலமான பக்தர் மகாத்மா தாஸ் என்பவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? He says that when you are chanting some rounds in the middle of the day, then he says, this is not like normal japa. அவர் கூறுகின்றார், ஒரு நாளின் நடுப்பகுதியில் நாம் ஜெபம் செய்தோமானால் அது ஒரு சாதாரணமான ஜெபம் அன்று. He says it is courtesy japa. அது ஒரு கடமைக்கான ஜெபம். Courtesy, that just so you can say, yeah, I chanted 16 rounds. கடமைக்காக ஜெபம் செய்வது என்னவென்றால், நான் எனது 16 மாலையை முடித்துவிட்டேன். But it's not really very good, actually. ஆனால் உண்மையில் அது சிறந்த பழக்கம் அன்று. Anyway, this is the first principle of surrender, that accept things which are favorable for devotional service. இதுதான் இந்த 6 கொள்கைகளில் முதன்மையானது. பக்தி தொண்டுக்கு என்னவெல்லாம் சாதகமாக இருக்கின்றதோ அவற்றையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வது. Get up early. காலையில் எழுந்திருப்பது. You know, sometimes we say, I don't know if you'll get this, sometimes we say that Krishna consciousness begins on the vertical platform. சில சமயங்களில் நாம் கூறுகின்றோம், கிருஷ்ண உணர்வு என்பது மேல் நோக்கிய கொள்கையாகும். Right? Not the horizontal platform. You understand? பகுதியில் செல்லும் கொள்கை என்று. Horizontal means you're lying down. இப்படி குறுக்கே என்றால் நாம் உறங்குகின்றோம் என்று பொருள். Horizontal means you're standing up. Vertical, sorry, yeah. மேல் நோக்கி என்றால் நாம் நின்று கொண்டிருப்பது. So when your alarm clock rings at 4 o'clock, நமது கடிகாரத்தின் அலாரம் 4 மணிக்கு ஒலிக்கும் பொழுது your mind may say, no. நமது மனம் கூறும் இல்லை என்று. But we have to accept things favorable for devotional service. So surrender means that even though your mind is saying no, but you say yes and you get up. பக்திக்கு சாதகமானவற்றை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு வந்த பிறகு நமது மனம் வேண்டாம் என்று கூறினாலும் நாம் அதை எதிர்த்து போராட வேண்டும். This is surrender. இதுதான் சரணாகதி. Yeah. You didn't really want to, but because it's good for Krishna consciousness, you did it. நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இது நல்லது என்று வரும் பொழுது அதை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
second principle is to reject things which are unfavorable for devotional service. இரண்டாவது கொள்கை என்னவென்றால் பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமல்லாத விஷயங்களை நாம் விலக்கி வைப்பது. And of course, there are many things which are unfavorable. நிச்சயமாக பக்திக்கு சாதகமல்லாத பல விஷயங்கள் உள்ளன. You all know 4 regulative principles. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த 4 கொள்கைகள். Those things, to eat meat and take intoxicants, etc., they are all 4. They are unfavorable for devotional service. மாமிசம் உண்ணுவது, மதுபானம் அருந்துவது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் 4 கொள்கைகள் எல்லாம் பக்திக்கு சாதகமல்லாத கொள்கைகள். So we reject them. இதனால் அவற்றை நாம் விலக்கி வைக்கின்றோம். And even, no onions, no garlic. வெங்காயம், பூண்டு என்பதை கூட நாம் ஒதுக்கி வைக்கின்றோம். Yes, sometimes when I am staying in the house of some devotee family, சில சமயங்களில் நான் சில பக்தர்கள் குடும்பத்தில் வீட்டில் தங்கி இருக்கும் பொழுது when they are not looking, I look in the fridge. அவர்கள் பார்க்காத பொழுது அவர்களுடைய குளிர்சாதனை பெட்டியை நான் பார்ப்பேன். To see if they have some pickle, some achar, and you look at the label, onions, garlic. அப்பொழுது சில ஊறுகாய் ஹோட்டல்களை பார்க்கும் பொழுது அதில் வெங்காயம் இருக்கும். Another thing which is very unfavorable for devotional service பக்தி தொண்டிற்கு மிக மிக சாதகமல்லாத ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது. it is called television. அதற்கு பெயர் தொலைக்காட்சி பெட்டி. Yes. And plus Bollywood. அதனோடு சேர்ந்து பாலிவுட். Kuch kuch hota hai is bad for your Krishna consciousness. இது உங்களுடைய கிருஷ்ண உணர்விற்கு மிகவும் பாதகமானது. So we reject all of that. இதையெல்லாம் நாம் விட்டொழிக்க வேண்டும். Yes. What do you think of that? பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? Good idea? Bad idea? நல்ல கருத்தா அல்லது மோசமான கருத்தா? Good idea, Prabhu says. Yeah, it is. So this is a very important part of surrender. ஏனென்றால் இது சரணாகதியின் மிக முக்கியமான அங்கம். You might like your very nice masala dosa with onions and garlic. உங்களுக்கு வெங்காயம் பூண்டு போடப்பட்ட மசாலை தோசை மீது அதிக நாட்டம் இருக்கலாம். Or your sambar with onions and garlic. அதோடு வெங்காயம் பூண்டு போடப்பட்ட சாம்பார். So surrender means to reject those things. சரணாகதி என்றால் இவற்றையெல்லாம் விட்டொழிக்க வேண்டும். Yeah. So then the third one is to firmly accept in your heart, Krishna will protect me. மூன்றாவது கொள்கை என்னவென்றால் கிருஷ்ண பகவான் என்னை காப்பாற்றுவார் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையை இதயத்தில் விதைப்பது. Generally people think that for me to be safe, I need
big house, bank balance. வழக்கமாக மக்கள் நினைக்கின்றனர், நான் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டுமானால் மிகப்பெரிய வீடு வேண்டும், நல்ல வங்கி கணக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர். Big motor car, மிகப்பெரிய வாகனம், Proton. Yeah. Oh, sorry. Okay. All right, BMW. Mercedes. But you know what they say? You know what BMW stands for? உங்களுக்கு தெரியுமா BMW என்றால் என்ன பொருள் என்று? In English, it's big money wasted. மிகப்பெரிய பணம் விரயமாகின்றது. Yes. Anyway, okay. There's one verse. Oh, he has a BMW. Is it? Oh no. Hare Krishna. Kijai. I just made BMW Aparad. But he uses it in Krishna's service. So, அந்த BMW காரை அவர் கிருஷ்ணரின் சேவையில் பயன்படுத்துகிறார். yeah, okay. But yes, in Srimad Bhagavatam, there is one verse, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு பதம் இருக்கின்றது. Dehapatya kalatradishu atmasanyeshvasatsvapi, which means that people take shelter of fallible soldiers. You understand? இதன் பொருள் தோற்கக்கூடிய ஓர் ராணுவ வீரரிடம் அடைக்கலம் பெறுவது. You understand fallible? They look like soldiers. You think, oh, it's a soldier. But as soon as the people point a gun at them, they immediately fall over. இப்படி விடக்கூடிய ராணுவத்தினர் யார் என்று சொன்னால் பார்ப்பதற்கு வீரர்களாக இருப்பார்கள், ஆனால் துப்பாக்கி முனையில் எளிமையாக அவர்கள் தோற்றுவிடுவார். Yeah. So like your bank balance, உங்களுடைய வங்கி கணக்கு இப்படிதான். maybe you have a Visa card, உங்களுக்கு ஓர் விசா பற்று அட்டை இருக்கும். right? Credit card. When the Yamadutas come, யமதூதர்கள் வரும்பொழுது you pull out your credit card. இந்த கடன் பற்று அட்டையை காட்டினால் Get back. Get back. Tell the Yamadutas, see, there's my credit card. Get back. யமதூதர்களிடம் இந்த கடன் பற்று அட்டையை காட்டி நீங்கள் போய்விடுங்கள் என்று கூற முடியுமா? Yeah. But it can't protect you. It cannot protect you. அது உங்களை காப்பாற்றாது. Yeah. But Krishna can protect us. ஆனால் கிருஷ்ண பகவானால் நம்மை காப்பாற்ற முடியும். You know, devotees, I am retired. நான் ஓய்வு பெற்று விட்டேன் என்று பக்தர்கள் நினைக்கலாம். You understand, retired from work. I retired when I was 21. 21 வயதில் நான் பணி ஓய்வு பெற்றேன். Seriously. I have not worked for 50 years. கடந்த 50 ஆண்டுகளாக நான் வேலை செய்யவில்லை. It's true. உண்மை. And you think if someone has not worked for 50 years, then they will die of starvation. 50 ஆண்டுகளாக வேலை செய்யாத ஒருவர் பட்டினியால் இறந்திருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். But look at me. ஆனால் என்னை பாருங்கள். Haribol.
I have not died of starvation. பட்டினியால் நான் இறந்து விடவில்லை. Rather, in Krishna consciousness, the problem is too much prasadam. ஆனால் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பிரச்சனை என்றால் அளவுக்கு அதிகமான பிரசாதம். My specialty, I can cook. My specialty is halava. என்னுடைய சிறப்புத்தன்மை என்னவென்றால் என்னால் சமைக்க முடியும். நான் சமைக்கக்கூடிய மிக சிறப்பான உணவு அல்வா. And my special halava, it has lots of cream and sugar. Oh, and butter. Yo. என்னுடைய அல்வா அதிகமான கிரீம், சீனி, வெண்ணெய் கொண்டிருக்கும். And if your cholesterol level is getting too low, just eat some of the halava. யாருக்கெல்லாம் உங்களுடைய கொழுப்பு அளவு குறைவாக இருக்கின்றதோ என்னுடைய அல்வாவை நீங்கள் உண்ணலாம். It'll fix your cholesterol level. அது உங்களுடைய கொழுப்பு சத்தை அதிகமாக உயர்த்திவிடும். So anyway, Krishna is keeping me alive. எப்படியோ கிருஷ்ண பகவான் என்னை உயிருடன் வைத்திருக்கின்றார். He can do it with you too. அவ்வாறே உங்களையும் அவரால் வைத்திருக்க முடியும். Yeah, so just like, the classic example is Prahlad. இதற்கு புராதன உதாரணம் என்னவென்றால் பிரகலாத மகாராஜன். He was in such terrible danger from his father. அவருக்கு தன்னுடைய தந்தையிடமிருந்தது மிக மிக கொடுமையான ஆபத்தெல்லாம் His father, Hiranyakashipu, is trying to kill him in different ways. அவருடைய தந்தையான ஹிரண்யகசிபு பல வகையான வழிகளில் அவரை கொல்ல முயற்சி செய்தார். But Krishna protected him. ஆனால் கிருஷ்ண பகவான் அவரை காப்பாற்றினார். Yeah, even Hiranyakashipu, he cooked some potato sabji for Prahlad. ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதனுக்காக உருளைக்கிழங்கு சப்ஜி தயார் செய்தார். What's potato? Ule karange, right? Something like that. Ule karange, right? You got it. This is new Tamil language, new version. Ule karange, ule karange, ule karange, right. Right. And then he gave it to Prahlad. And Prahlad offered it to the Lord. And then he ate it. The whole lot. And he told his Hiranyakashipu's watching him because it's full of poison. Yeah. So he's waiting for Prahlad to just drop dead. But Prahlad is just eating the urale karenge. And telling his father, I didn't know you could cook such nice urale karenge. And he finished it and he said, can I have some more? Yeah, and Hiranyakashipu couldn't believe it. And he asked Prahlad, where do you get your power from? And Prahlad said, from the same place you do, from Vishnu.
Bhagavan Vishnu, yeah. So surrender includes having that faith in the Lord. சரணாகதி என்பது பகவான் மீது உறுதியான நம்பிக்கையையும் சேர்ந்தது. Then the fourth one is to feel dependent on the mercy of the Lord. நான்காவது பகவானின் கருணையை சார்ந்திருப்பது. You know, just like Draupadi. உதாரணத்திற்கு திரௌபதி. You know that there was that gambling match. Yudhisthira lost. இந்த சூதாட்டத்தில் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் தோற்றுவிட்டது உங்களுக்கு தெரியும். He lost everything. அதில் எல்லாவற்றையும் அவர் தோற்றுவிட்டார். And he lost his wife. அவருடைய மனைவியையும் சேர்த்து. Yeah. And Dushasana from the other side, one of the bad guys, he grabbed hold of Draupadi. அந்த எதிர்த்தரப்பில் இருந்த துச்சாதனன் திரௌபதியை பிடித்துக் கொண்டான். And he started pulling her sari away. அவருடைய சேலையை பிடித்து இழுக்க ஆரம்பித்தார். And you know, Dushasana, he's big, powerful warrior. இந்த சாஸ்திரங்களின்படி இந்த துச்சாதனன் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வீரன். And Draupadi, she's a lady, she's delicate. ஆனால் திரௌபதியோ ஒரு மென்மையான பெண். But she's trying to hold on. ஆனால் அவர் தனது சேலையை பிடித்து தற்காக்க முயற்சி செய்தார். But she cannot stop him. He is pulling the sari away. ஆனால் அவன் தொடர்ந்து அவரது சேலையை இழுக்கும் பொழுது அவரால் தடுக்க முடியவில்லை. So she understood, I have to take shelter of the Lord. அப்பொழுது அவள் பகவானின் அடைக்கலத்தை நான் பெற வேண்டும் என்று உணர்ந்தாள். So she's holding with two hands. She let go with one hand. இரண்டு கையால் சேலையை பிடித்துக் கொண்டிருந்த அவள் ஒரு கையை விட்டுவிட்டு மறு கையை உயர்த்தினாள். And she called out, Hey Krishna, hey Govinda. She's praying, please be kind and protect me. அப்பொழுது ஹே கிருஷ்ணா, ஹே கோவிந்தா, என்னை காப்பாற்று என்று அவள் கதறினாள். And you know what happened? என்ன நடந்தது தெரியுமா? Nothing. Except Dushasana is pulling more sari away. துச்சாதனன் அதிகமான சேலைகளை இழுத்துக் கொண்டே இருந்தான். அது மட்டும்தான் நடந்தது. Then she understood, there's nothing I can do. I just have to give myself to Krishna completely. அப்பொழுது என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நான் முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் என்னை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அவள் முடிவு செய்தாள். So she just let go of the sari completely. அப்பொழுது தனது சேலையை முழுமையாக விட்டுவிட்டு And what does this mean? இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தினாள். Surrender. It's a mudra. Yeah. And she called out, Hey Krishna, hey Govinda. And Krishna incarnated as the endless sari. அப்பொழுது அவள் ஹே கிருஷ்ணா ஹே கோவிந்தா என்று இரு கைகளை உயர்த்தி சரணடைந்த பொழுது கிருஷ்ண பகவான் அவரது சேலையாக உருவெடுத்தார். And that's just such a very wonderful example of feeling exclusively dependent on the mercy of the Lord. பகவானின் கருணையில் தனிப்பெரும் கருணையில் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதற்கு இந்த கதை மிகச்சிறந்த உதாரணம். You know, there's another lesson that ladies can learn from that. இதிலிருந்து பெண்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மேலும் ஒரு பாடம் இருக்கின்றது. You know what that is, ladies? தெரியுமா பெண்களே? It's always better to wear a sari. எப்பொழுதுமே சேலை அணிந்து கொள்ளுங்கள்.
Anyway, excuse me. Hare Krishna. But it's true. It's true. But you know what had happened before? When Maharaj Yudhisthira was doing his Rajasuya sacrifice, and Shishupal was complaining about Krishna. You know that pastime. And then eventually Krishna just threw his chakra and cut off the head, and that was the end of Shishupal. But did you know that when Krishna threw the chakra, he had it down, he pulled it out and threw it. And he did it so quickly. It's like, choo, choo, choo. He cut his finger. Did you know that? He cut his finger, and Draupadi was right there, and she saw, my Lord's finger is bleeding. So she took the end of her sari and tore off a strip of sari. And tied it around Krishna's finger. And it stopped the bleeding. And Krishna said, thank you very much. Rombo Nandri. Krishna speaks Tamil. Don't worry. You will not have to learn Sanskrit. Or English even. So Krishna said, thank you very much. And when you need it, I will repay you for that, reciprocate. So then he incarnated as the endless sari. I mean, it was later, it was some time later. Yeah. So, right. So that's the fourth principle. The fifth one is to have no interest separate from the interest of the Lord. And, you know, Lord Chaitanya is the most recent incarnation of the Lord. You know what his interest is. What he wants done is like his mission. It's to spread the Krishna consciousness movement. Spread the Sankirtan movement. So as his devotees, surrender means to accept that my mission is to help spread the Sankirtan movement.
Of course, there are many things you can do to help spread the Sankirtan movement. நிச்சயமாக இந்த சங்கீத இயக்கத்தை பரப்புவதற்கு நிறைய நடவடிக்கைகளை நம்மால் செய்ய முடியும். You know, you can have Rath Yatra, ரத யாத்திரை நடத்தலாம், you can have Harinam, ஹரிநாம் நடத்தலாம், you can distribute books, விநியோகம் செய்யலாம், you can have festivals. விழாக்கள் கொண்டாடலாம். You got such a nice place here. இது மிக சிறப்பான இடம் இருக்கின்றது. Invite people to come, have nice Sunday programs. மக்களை அழைத்து மிக சிறந்த ஞாயிறு விருந்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்தலாம். I'm sure some of you ladies, I think all of you ladies are expert cooks. எனக்கு தெரியும் அனைவரும் குறிப்பாக எல்லா மாதர்களும் மிகச்சிறந்த சமையல்காரர்கள் என்று. You can make prasadam and distribute it. பிரசாதம் தயார் செய்து விநியோகம் செய்யலாம். Yeah. That can be surrender for you. உங்களுக்கு அது சரணாகதியாக அமையலாம். And some of the young men, when you make the prasadam, they can eat it. இளைஞர்கள் பிரசாதம் தயார் செய்த பிறகு அவர்கள் சாப்பிடலாம். That will be their surrender. இது அவர்களுடைய சரணாகதி. Anyway, okay. Yeah, so that's the fifth sort of aspect of surrender to Krishna. அதுதான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதற்கான ஐந்தாவது அம்சம். And the last one is to always feel very meek and very humble. ஆறாவது கொள்கை என்னவென்றால் எப்பொழுதும் மிக எளிமையாகவும் பணிவாகவும் இருப்பது. There was a British politician during the Second World War, Winston Churchill. இரண்டாவது உலகப் போரின் பொழுது பிரிட்டிஷாரின் ஒரு அதிபர் பிரதம மந்திரி இருந்தார், வின்ஸ்டன் சர்ச்சில். You heard of Winston Churchill? Yeah. So he was a very proud person. அவர் ஒரு மிகவும் பெருமை வாய்ந்த அவர். And he used to criticize people a lot. அவர் மக்களை அதிகம் குறை கூறக்கூடியவர். One day he was criticizing some opposition politician. ஒரு சமயத்தில் அவர் எதிர்க்கட்சியினரை மிகவும் குறை கூறிக்கொண்டிருந்தார். And another politician said that the other politician said, "No, don't criticize him. He's a really nice man." அப்பொழுது அவரிடம் இருந்த மற்றொரு அரசியல்வாதி அவரை குறை கூறாதீர்கள், அவர் மிகச் சிறந்த நபர் என்று கூறினார். And he's got many good qualities. அவருக்கு பல சிறந்த தன்மைகள் உள்ளன. Like he is very humble. உதாரணத்திற்கு அவர் மிகவும் பணிவானவர். And Winston Churchill famously answered, அப்பொழுது வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் மிக சாதாரணமாக பதிலளித்தார். "Yes, he is very humble and he has very good reason to be humble." நிச்சயமாக அவர் மிகவும் பணிவானவர். அவர் பணிவாக இருப்பதற்கு மிகச் சிறந்த காரணமும் உண்டு. Did you get that? Means he's saying he's a useless person, so he should be humble. அதற்கு பொருள் அவர் ஒரு உபயோகமற்ற மனிதர், அதனால் அவர் பணிவாக இருக்கிறார். So the thing is, for us, we have a lot to be humble about. பணிவாக இருப்பதற்கு பல காரணங்களும் முக்கியத்துவமும் உண்டு. It should be very easy for us to be very sincerely humble. மிக உண்மையாக பணிவாக இருப்பதற்கு நமக்கு சாதகமான வழிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. Because we have many faults. ஏனென்றால் நமக்கு பல குறைகள் உள்ளன. Yeah. But the problem is that
we cannot see the faults. நம்முடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் நமது குறைகளை நம்மால் பார்க்க முடிவதில்லை. And therefore, we think we're very good. அதனால் நாம் மிகவும் சிறந்தவர்கள் என்று நாம் நம்மை நினைத்துக் கொள்கிறோம். But Krishna is very merciful to his devotees. கிருஷ்ண பகவான் அவரது பக்தர்களிடம் மிகவும் கருணையாக இருக்கின்றார். If the devotees become proud, பக்தர்களுக்கு பெருமை ஏற்பட்டால் then Krishna will do something to expose some fault in you. அந்த குறையை வெளிப்படுத்துவதற்கு கிருஷ்ண பகவான் ஏதாவது செய்வார். Like if you're a big cook. நீங்கள் மிகச் சிறந்த சமைப்பவராக இருந்தால் In one of our temples many years ago, there was one cook. He was very good, but he was very proud of his cooking. சில காலங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய ஆலயத்தில் மிகச் சிறந்த சமைப்பவர் ஒருவர் இருந்தால் அவர் மிகவும் மிகவும் திறமையான சமைப்பவர், ஆனால் தற்பெருமை நிறைந்தவராக இருந்தார். And Krishna decided he wanted to be merciful to him. கிருஷ்ண பகவான் அவரிடம் கருணை காட்ட நினைத்தார். So one day that cook, he made big pot of halava. அந்த நபர் ஒரு நாள் மிகப்பெரிய பானையில் அல்வா தயார் செய்தார். He offered it to Krishna. கிருஷ்ணருக்கு அதனை சமர்ப்பணம் செய்தார். And the devotees took it out to serve to the devotees. பக்தர்கள் எடுத்து மற்ற பக்தர்களுக்கு பரிமாறினர். So he came out to watch, to see what's the reaction of the devotees. வெளியில் வந்து அதை சாப்பிட்டு பக்தர்களுடைய நிலை என்ன என்று பார்த்து கொண்டிருந்தார். And he's assuming they're going to say, "Oh, what nice halava." மிகச் சிறந்த அல்வா என்று அனைவரும் கூறுவார்கள் என்று அவர் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். But the first one to take some halava, he put it in his mouth. முதலாக ஒருவர் அந்த அல்வாவை எடுத்து அவருடைய வாயில் வைத்தார். And then he had this shocked look on his face. தொடர்ந்து அவருடைய முகத்தில் ஓர் அதிர்ச்சி தென்பட்டது. And he just spat it out. அப்பொழுது அதை அவர் துப்பிவிட்டார். And he said, "What is this? Who made this?" என்ன இது? இதை யார் தயார் செய்தார் என்று கேட்டார். Because you know what happened. என்ன நடந்தது தெரியுமா? I think you can understand. Instead of putting sugar, he put salt. சீனி போடுவதற்கு பதிலாக அந்த அல்வாவில் அவர் உப்பை போட்டிருந்தார். Like a couple of kilos of salt. So they couldn't eat it. It was impossible. சில கிலோ உப்பை போட்டது போன்று இருந்தது. அதனால் நிச்சயமாக அவர்களால் அதை சாப்பிட முடியவில்லை. They took it out and tried to feed it to the street dogs, the street animals. அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் தெரு நாய்களுக்கு போட்டார்கள். The animals would not eat it. அந்த மிருகங்களும் கூட அதை சாப்பிடவில்லை. They just sniffed it and went away. அதை நுகர்ந்து விட்டு அவை சென்று விட்டன. So they put it on the roots of some trees. அதை கொண்டு மரங்களின் வேர்களுக்கு பக்கத்தில் வைத்தார்கள். And one of the trees died. அந்த மரங்களில் ஒன்று செத்து போய்விட்டது. So that cook, he learned a lesson. Don't be too proud. அப்பொழுது அந்த சமையல்காரர் பாடம் கற்றுக்கொண்டார். தற்பெருமை கூடாது என்று. So Krishna likes it when we're very humble. நாம் மிகவும் பணிவாக இருப்பதை கிருஷ்ண பகவான் விரும்புகின்றார். But you know, if you have trouble being helpful, I can suggest one prayer you can make to Krishna. உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுது கிருஷ்ண பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக ஒரு பிரார்த்தனையை என்னால் கூற முடியும். One prarthana. Prarthana, right?
prayer. Prarthane. Okay. Yeah, this is the prayer. My dear Lord Krishna, I know I am a fool. But the problem is, I am such a fool, I cannot see how much of a fool I am. So Krishna, please help me to become humble. Help me to see what a fool I really am. And you know, Krishna likes this prayer. He will show you what a fool you are. Because to be humble, you can't just say, oh, I'm humble. You can't just say, oh, I'm a fool, but actually you think you're pretty cool. To actually become humble, you have to see that, wow, I am really not very good. So try making that prayer sometime. So these are the 6 principles of surrender. They're given by Srila Sanatana Goswami. And you can find them in Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 22, verse 100. It appears there. So this is some thoughts about surrender. Yeah, but for the time being, just know that if you just do what Dvija Gauranga Prabhu says, that'll be good enough for the time being. For the time being, if you just do what Dvija Gauranga Prabhu tells you to do, that will be enough for the time being. You are the authority. You are my authority. Yes. You can be servant leader. Servant leader, yes. You can be, when I first joined the temple, my first service was to wash the pots. There were many pots. It was a temple with 60 devotees. It was hard work. So after 1 week, they gave me an assistant. I became the chief pot washer.
But you have someone like Srila Prabhupada. He was the head of the whole movement, thousands of devotees. But he was always very humble. Yeah. Anyway, okay, there you go, devotees. You can think about these things. Is there time for a comment or a question, or is it too late? Whatever you like. You can. I see. Yeah, you know, there is, he emphasized it less than Krishna. But he did, Lord Chaitanya did emphasize surrender. This verse here, I just said, Madhya Lila chapter 22, verse 100. You know who's speaking? Who is speaking this verse? It's Lord Chaitanya. Yeah. He's instructing Sanatana Goswami. So he wasn't as heavy as Krishna. Krishna was sort of like, you surrender to me or else get out. Surrender to me or you get no prasadam at the end of the program. Lord Chaitanya says, surrender to me, and if you can't, I'll still give you prasadam. So, yeah. So this is actually Lord Chaitanya here who is speaking about surrender. But not as heavy, he's not as heavy as Krishna. But he told us, you must chant Hare Krishna. Yeah, and all these things. You must try to spread Krishna consciousness. It's all, that takes surrender. Is that okay? ठीक है? आप हिंदी बोल सकते हैं? Oh, you do? Oh, okay. All right. Total. I was asking if you speak Hindi. Okay, it's all right. I know. Up. Okay. Anyway, when I first came to Malaysia, I thought, Bhakti Vijayendra Nandan Maharaj brought me. I thought, oh good, I can speak a little Hindi. But then I found nobody speaks Hindi.
இங்கு பேசலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால் பலருக்கு இந்த மொழி தெரியவில்லை. All right, anyway. So that's the end, right? Hare Krishna. Srila Prabhu